Director of Medical Services அவர்களே, மேடில் இருக்கக்கூடிய அடிஷனல் டைரக்டர்களே, OSD அவர்களே மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற மருத்துவர்களே மற்றும் குறிப்பாக இன்றைக்கு தன்னுடைய நியமன ஆணைகள் வாங்குவதற்காக வந்திருக்கின்ற pride of our health department and முன்னால் உட்கார்ந்திருக்கின்ற மருத்துவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் நான் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எப்பவுமே நான் ஒரு யோசனை நான் சொல்லுவேன், நிறைய சர்வீசஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்றன, உலகத்தில் இருக்கின்றன. ஆனால் one of the best and noblest services is the service of a doctor என்பதை நான் பெருமையாக இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதாவது service to humanity is the true worship of God என்பதை நம்முடைய சுவாமி விவேகானந்தா அவர்கள் சொல்லுது. இட்ஸ் a very popular quote. Service to the humanity is a true worship of God. உங்களுடைய சர்வீஸ்ல ஒரு சிறப்பு இருக்கு. You are doing service, you earn a living, but while you earn the living, you are actually each and every moment doing the service to the humanity. அதெல்லாம் நீங்க எல்லாம் யோசிக்க வேண்டும். So ஒரு மனிதர் என்றால் சில டைம் ஒரு businessman will do the service to get his money, but the doctors, while they are earning their income, they are doing the service to each and every person. அதனால் இந்த நேரத்தில் நிறைய பெற்றோர்கள் கூட இங்கே வந்திருக்கீங்க. உங்கள் மூலமாக உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு தான் நாங்கள்லாம் நன்றி சொல்லணும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Your parents have made you capable of being the service, the doctors. You are all very proud to be part of the health department of Tamil Nadu. Tamil Nadu's healthcare sector is one of the best in the country. Why? Because we are having a robust health infrastructure. There are 36 government medical colleges. In addition to this, there are more than that the number of private medical colleges. The Directorate of Public Health, நம்முடைய Director of Public Health இங்கே பேசினார் முதல்ல. Directorate of Public Health of Tamil Nadu is one of the oldest directorates in the entire country. 1922ல வந்து இந்த டைரக்டரேட் தொடங்கப்பட்டது. நிறைய மாநிலங்களில் Directorate of Public Health அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே கிடையாது. But here there is a specialized Director of Public Health of which you are all going to be a part of. What is the infrastructure available today? Sub centers, அதாவது ஹெல்த் VHN இருப்பாங்களே, சப் சென்டர்ஸ் மேன் பண்ணக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 1713 சப் சென்டர்ஸ் இருக்கின்றன. இது தவிர வந்து பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ், யூ ஆர் ஆல் கோயிங் டு பி போஸ்டட் இன் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ். 1807 பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றன, ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் இன் த என்டையர் கண்ட்ரி. இது தவிர வந்து there are urban primary health, cities-ல இருக்கக்கூடிய primary health centers பார்க்கும்போது 460 primary health centers இருக்கின்றன. block primary health centers பார்க்கும்போது 388 block level primary health centers இருக்கு. It's a very robust structure என்பதை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். There are a large number of district hospitals, sub-district hospitals, etc., of which our Director of Medical Services is the in-charge officer. Adadu, as a part of my speech, I thought I'll introduce the department to you. There are 3 cadres. Rural level, Directorate of Public Health, of which I have told you, PHCs. Then at the secondary level, that was the primary level. At the secondary level, you have the district hospitals and sub-district hospitals, which come under the control of Director of Medical Services. We are also having robust district hospitals. Then the medical colleges are there. Now at this point of time, I will just like to give you 3 messages. First, most important, I will not give a long speech, but part of your service, first point is timing. Timing, you should all ensure that you are there in the primary health in the timing which you are supposed to be. Adadu 9 to 4 PM is the general timing, other than 24/7. Ennude request to all of you, always be before time, and if the patients are requiring your services,
டிஎம்இ சொன்னார் இல்லையா, டைமிங் பார்க்காதீங்க, யூ ஷுட் ஆக்சுவலி டூ தட் சர்வீஸ். அப்பதான் மக்கள், இன்ஃபேக்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன் மை ஒப்பீனியன், the most important need for a doctor, I have seen all the three cadres, is in the rural sector, primary health center. அது DPH சொன்னார் இல்லையா, நீங்கள் வேறு டிஎம்எஸ் போயிட்டு மெடிக்கல் காலேஜ் போனால் ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் கூட, அதாவது பிரைமரி லெவலில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய சேவை தான் உங்களுக்கு எப்பவுமே ஞாபகமாக இருக்கும் என்பது அவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அதனால் be in time, ensure that you become popular amongst the society, because the thanks eyes which you will see in the minds of the patients, especially the patients in the rural areas who do not have access to the services of specialists, and many of you are specialists, we know. Many of you are PG students, you have done your PG, you are specialists. Why you should be there only in the cities? Why you should be there only in Chennai, Madurai, Coimbatore? You should also work in the villages. Let a common man over rural manidar kude or special indar avarude at least services for the initial few years be there. Yes, later on you will get the opportunity to go to the other areas also, the higher sectors also. So first is please adhere to the timings. Randadu Makkalai Thedi Maruthum. That's two schemes only I will mention. This is the second scheme, Makkalai Thedi Maruthum. What is Makkalai Thedi Maruthum? Through Makkalai Thedi Maruthum valiya hai, we are trying to unearth the non-communicable diseases in the society. What are non-communicable diseases? Broadly, there are many of NCDs, but hypertension and diabetes. Nammude samudayathil 24% people as per the STEP survey are having hypertension, plus 10% hypertension and diabetes. So ultimately hypertension is 34%. Diabetes 7% alone, 10% along with hypertension, 17%. 34% are having hypertension, 17% are having diabetes. So 41% of our adult population are hypertension or diabetes or both. Anal Dr. Hale, most of the patients do not know. Still there is a large chunk of society who do not know they are having diabetes or hypertension. As health secretary, நானும் எங்களுடைய honorable அமைச்சர் அவர்களும் நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தும் மாவட்டங்களில் போகும்போது, குறிப்பாக நீங்க போஸ்ட் ஆகக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல பார்க்கும்போது, நிறைய டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல, சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல, when I go to the secondary care hospital, the medical colleges, what do I see? In all the wards, there are patients who are lying down with amputations of toe, hand, leg, knee. எதுக்காக அவங்களுக்கு தெரியாதே that they were having diabetes, uncontrolled sugar ஆக இருந்தது, தெரியாமல் இருந்தாங்க. நிறைய heart disease, heart ailments are many. Why? Because they were having hypertension, அவங்களுக்கு தெரியாமதாக இருந்தது. அதனால எங்களுடைய மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள் இவெல்லாம் நிறைய இங்கே பேசினாங்க இல்லையா about our honorable minister. He is actually a rare minister, a gifted minister. He only 2 years back எங்களோட honorable minister ஏதாவது சமுதாயத்துக்கு நல்லா செய்யணும், அதற்காக என்ன பண்ணலாம், அதிகாரிகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் சார் NCDs தெரியாமல் இருக்காங்க மக்கள், அதெல்லாம் கண்டுபிடிப்பதற்காக ஒவ்வொரு பிஹெச்சி, நான் எதுக்காக சொல்றேன், you should know about the scheme. டாக்டர்ஸ் நர்சஸ், உமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் ஒவ்வொரு பிஹெச்சி கண்ட்ரோல்ல இருப்பாங்க. they should be sent to unearth, செக் பண்ணணும், சுகர் பிபி செக் பண்ணணும் அண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நாங்கள் டார்கெட் கொடுத்துருக்கோம். அப்படி நாங்கள் மினிஸ்டர் சார் சொன்னோம், மினிஸ்டர் ஒன்லி த்ரூ அவர் ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் மக்களை தேடி மருத்துவம் அந்த ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணாங்க. அது வழியாக அது எதுக்காக சொல்ல, பிகாஸ் நீங்கள் டே 1ல இருந்தும் நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வருது. ஒவ்வொரு பிஹெச்சிக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருக்கோம். உங்கள் பிஹெச்சி ஏரியாலே இவ்வளோ பேருக்கு பிபி, இவ்வளோ பேருக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கதாக வாய்ப்பு இருக்கு, கண்டுபிடிங்கள். எப்படி பிடிக்கலாம்? உமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் டெய்லி ஒரு 10 வீடு போயிட்டு அங்கே சுகர் அண்ட் பிபி செக் பண்ணி புதிதாக கேசஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்களுக்கு பிஹெச்சி வர சொல்லி வச்சுட்டு உங்கள் வழியாக நீங்க உறுதிப்படுத்த அவங்களுக்கு மருந்து கொடுக்க வேண்டும். அது அந்த ஸ்கீம், there is no such parallel scheme in the entire country. Let me all tell you, this is only because of our honorable CM and honorable minister.
It's a simple scheme. Anal, as doctors, on day one itself, you are also administrators. In the scheme, konjam daily review pannunge. ஒவ்வொரு பிஹெச்சி கண்ட்ரோல்லே ஒரு 5-6 உமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டாஃப் ஹெல்த் நர்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. நீங்களும் சேர்த்த ரிவ்யூ பண்ணணும். அக்கா எவ்வளோ நீங்கள் பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, ஏன் இன்னைக்கு யாரும் கண்டுபிடிக்கல, எத்தனை பேருக்கு மருந்து வரும்போது மருந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, எத்தனை பேர் மருந்து வாங்காமல் இருக்காங்க, வாங்காமல் சாப்பிடாமல் இருந்தால் கடைசி ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருக்க வேண்டி இருக்கும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக ரிவ்யூ பண்ணணும். இந்த மக்களை தேடி மருத்துவத்திலே இன்னொரு பாயிண்ட், you are also supposed to check and tell the women about breast cancer and cervical cancer. My dear friends, you have read about this in your MBBS. ஒவ்வொரு 1 லட்சம் பேர் பாப்புலேஷனில் இருந்து 35 தாய்மார்களுக்கு breast cancer தமிழ்நாட்டில் வருகின்றது. 1 லட்சம் தாய்மார்களிடம் வந்து 18 தாய்மார்களுக்கு cervical cancer. These are the first 2 causes of breast and cervical cancer. அதுவும் மக்களை தேடி மருத்துவம்லே உமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் வீடா போறாங்க இல்லையா, அவங்க மூலமாக உமன் की செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் செய்வதாக breast கஹா, cervical கஹா. நீங்க மோர் தென் அடல்ட் லேடிஸ் ஸ்பெஷலி above 30, அம்மா நீங்க கண்டிப்பாக பிஹெச்சில வந்துட்டு have the test for cervical cancer. அது வந்து கண்டிப்பாக அந்த மெசேஜ் உங்க வழியாக கண்டிப்பாக சமுதாயக்கு கொண்டு போக வேண்டும். Immediately you will go for your job. You may not have formal training classes immediately, but I thought this is an opportunity for you to know about this scheme because we are very passionate about it. Our honorable ministers, districts round பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, கேட்டிட்டே இருப்பாங்க what is going on in this regard. அதாவது diabetes, hypertension, at the same time for the women, asking them to do the self examination of the breast, and if they are having any possible breast cancer then they should come to the nearest PHC, secondary hospital, medical officer கொஞ்சம் கைட் பண்ணணும், நீங்கள் எல்லாம் கைட் பண்ணணும். cervical cancer பொறுத்தவரையிலே you should also guide them to ensure that in countries like USA it is compulsory for every நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு ப்ரொமோஷனுக்காக ஒவ்வொரு வருஷம் மெடிக்கல் செக்அப் சொல்லுவாங்களே. USA போன்ற கண்ட்ரீஸ்லே cervical cancer kaha test is mandatory every year. So that is the point. Why I get pained and why I tell you at this point of time, ஒரு நாள் காரப்பேட்டை காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நான் போனேன். நைட் வந்து கிட்டத்தட்ட 11:45 இருந்து நானும் கூட அதிகாரிகள் நைட் 11:45 காராப்பேட்டை கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலில் போனோம். மீதி எல்லாம் டைம் போகும்போது ஒரு 2-3 பேர் ஸ்டாஃப் தான் இருப்பாங்க, இன்பேஷண்ட் தான் இருப்பாங்க. அங்கே வந்து அவுட் பேஷண்ட்டாக ஒரு லினாக் மெஷின்க்கு முன்னால் 100 பேர் யார் தாய்மார்கள் உட்கார்ந்திருந்தாங்க. காரணம் ஒவ்வொருத்தருக்கு டர்ன் வருது ஃபார் டூயிங் த ரேடியேஷன் அங்கே கொடுக்க வேண்டியிருந்தது. அதனால் they were waiting at night 11:45. 100 women were waiting. That is the point. We should all understand, if it is there to our family, our mother, our sister, to us, how painful it will be. So through you I will request you to follow up this MTM, diabetes, hypertension, cervical cancer, breast cancer and other forms. This is the second message. The last message, you should all from day one onwards concentrate on follow up of mother and child health, MCH. What is mother and child health? Pregnancy லிருந்து 3வது மாதத்திலிருந்து ஒவ்வொரு தாய்மார்களை கண்டிப்பாக பிக்மி போர்ட்டல் இருக்கு. அதாவது நம்முடைய கவர்மெண்ட்டுடைய மதர்ஸோட சைல்டுடைய ஹெல்த் கண்காணிப்பதற்காக பிக்மி போர்ட்டல். அதில் வந்து அந்த தாய்மார் பிரெக்னன்ட் மதர் 3rd மந்த்லேருந்து அவருடைய பேர், அவருடைய வைட்டல் ஹெல்த் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பதிவு செய்கிறாங்க. செல் வழியாக கம்ப்யூட்டரில் பதிவு செய்கிறாங்க. அதே பிறகு 3rd மந்த்லேருந்து, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமெஸ்டர்லேருந்து 3rd ட்ரைமெஸ்டர் வரை 9வது மாதம் வரை the mother is supposed to visit us or we are supposed to visit her. Possibly she should visit because we can get checkup in the PHC. How many times? 5 times. As a doctor, PHC doctor, whether you are don't feel that நான் வந்து
MD சர்ஜரியாக இருக்கேன், நான் MD NT, நான் இதெல்லாம் கவனிக்க மாட்டேன். நோ, திஸ் இஸ் யுவர் பேசிக் டியூட்டி. அதாவது தேர்ட், இந்த PHC இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் போனவுடன் நர்ஸ் கிட்டே கேட்கணும், அம்மா நம்முடைய PHCலே தற்பொழுது I want to know how many pregnant mothers are registered in our PHC, that you should get that data. ஒவ்வொரு மதரோடைய வைட்டல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதை ரெஜிஸ்டர்லே பிக்மி போர்ட்டலே பதிவு செய்ததா அது உறுதி செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு மதர், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமெஸ்டர்லே ஃபர்ஸ்ட் விசிட் முக்கியம், செகண்ட் ட்ரைமெஸ்டர்லே 2 visits, third trimester 2 visits. What are the points to be seen in each trimester? First trimester we see the normal statistics. Second trimester we also see whether they are having any high risk factors. What are the high risk factors that you have to see? Now yedukka solren, it's very important. High risk factor means every pregnant mother has to be checked up for anemia, BP, sugar, and heart disease, other anomalies. Second and third trimester, once we should also do the scan, we should check it up. Adadu, if the mother is anemic, apna udane avangalukku sucrose, that syrup has to be given to her. If she is having low weight, she has to be given better diet. If she is having hypertension, she has to be given proper medication. அப்படி பண்ணால்தான், அப்படி உங்களுடைய சீனியர்ஸ் நல்லா கவனிச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அதனால்தான் நம்முடைய தமிழ்நாடுடைய மெட்டர்னல் மோர்டாலிட்டி ரேஷியோ வருஷந்தோறும் படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டே இருக்கின்றது. இட் யூஸ் டு பி அரவுண்ட் 80s 90s. லாஸ்ட் இயர் அவர் MMR இஸ் 53 per lakh of population. இன்னும் குறைக்க வேண்டும். 53 ஒரு நம்ம சந்தோஷக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. It should be below 10. அப்படிதான் நாங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் பாருங்க எவ்வளவு MMR இருக்கு. We should all bring to that. நம்ம பக்கத்தில் கேரளா ஸ்டேட்ல குறைவாக இருக்கின்றது. So we should be the number 1 country in MMR. MMR வந்து திடீர்னு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் only the GH நம்ம மெடிக்கல் காலேஜ்ல தான் நல்லா கண்காணிச்சால் MMR குறையாது. MMR குறைக்கணுமோ டே 1ல இருந்து 3rd month of pregnancy இருந்து நீங்கள் PHC டாக்டர்ஸ் கண்காணிச்சிட்டு ஒவ்வொரு ஹை ரிஸ்க் மதர் கண்காணிக்க வேண்டும். அவங்களுக்கு இது பண்ணணும். பிளஸ் as PHC டாக்டர் டோன்ட் லீவ் இட் டு த நர்ஸ், நீங்க கூட எவ்ரிடே நம்முடைய PHCலே these 50 women are high risk mothers. அதாவது டென்டேட்டிவ்லி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், ஒவ்வொரு PHCலே டோட்டல் பிரெக்னன்ட் மதர் இருந்து கிட்டத்தட்ட 20% ஹை ரிஸ்க் மதராக இருக்கணும். So that don't reduce the number, at least 20%, even if she has had a cesarean child earlier, she is also in the high risk mother category. They have to be seen. So 20% of the mothers உங்க கையில டேபிள்ல லிஸ்ட் இருக்கணும். அவங்களுக்கு நீங்களும் பர்சனலா பார்க்கணும், அவங்களுக்கு கண்காணிக்கணும். உங்களுடைய விசிட் அங்கே VHN அங்கே விசிட் பண்ணி வைக்கணும். You should ensure that none of the high risk mothers are left like that, and if they are at high risk, please ensure that their delivery also is in a CMONC center so that there is no casualty which occurs. In the point mind le vachittu kandipaga ninge edella kanikka vendum. This is the point. MCH ode second point vandu IMR, adadu once the child is born, our child MMR IMR ratio at this point of time currently is 8.3, but there are a lot of cases where we can further reduce it in this regard. IMR kankani nalla vare pannuvadarkaga what you should do is, nammude VHN should visit the newborn baby on the first day, 7th day, 14th day, 28th day, or at least 5-6 tadavai there is a schedule. My request is please monitor that point. So this is part of your administration. The point I am trying to say is, you may be good doctors in your own field, ஆனால் PHC இருக்கும்போது நல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அக்யூமென் வாங்குவதற்காக உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கின்றது. பியாண்ட் டைம் ரிவ்யூ MTM, that is an administration decision, and MCH, both the mothers and the newborn children உடைய சேஃப்டி நீங்களும் கண்காணித்தால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய PHCலே
MMR and IMR ratio will be far better than others. If in the கூட்டு முயற்சி பண்ணால் தமிழ்நாட்டிலே இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் என்பதை நான் கருதுகின்றேன். So I will not take much time. Actually I should say I have been secretary to many departments. Anal in this particular occasion I will personally tell our honorable minister avangale nera minister enkite solid have a counseling 2 days time 20 districts 20 health districts then posting pannanum. None of you are posted in Chennai, Kanchipuram, Tiruvallur etc. in this regard. 1 year you should all be posted over here in the PHCs. You will gain experience. Thereafter in the next round of counseling when we have, that time we will give an opening so that when your next batch comes, next batch is also, honorable minister will tell like you, another more than your number, notification will come soon as per the announcement to be given by our honorable minister. When all such persons are selected, which we expect to be done shortly, unga friends ki sollunge, those who have not got selected, avangalukku vaaipu varuginrathu. Adukku adutha next batch kuda DPH enkite kettitirukar. So we will do it. Had it been not the court cases which some of your colleagues who had put, we would have even finished it earlier. So this system will continue, and the main point we are happy about is our honorable minister has insisted on transparency and how it should be done. So we are all thankful to our honorable minister for giving us this guidance. And Marmudi, unga ellarkum in the nalla naal you will all remember this day. Ungulukku, ungalude பெற்றோர்களுக்கு, உங்களுடைய எல்லா உறவினருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுதல், நன்றி. அடுத்ததாக மாண்புமிகு வருகை